Got him. Streak strikes. And that's it. Good night. 1983. 1983. Good, nice. ചെറിയ വണ്ടിയില്ല നോക്കിയാ എൻ്റെ വലിപ്പം കാറിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കിയാ മിനി കൂപ്പറാ. ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ജസ്റ്റ് ഇൻട്രോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ വണ്ടി എടുത്ത് പോകണം. ബൈ. ഉള്ളിലൊന്നും കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം. ഫ്ലൈ മിനി കൂപ്പറിന് അപ്പനാന്നോണല്ലേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീസ്ട്രിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് കലിയായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലോട് കളിക്കുമ്പോൾ ഹീസ്ട്രിക്കിന് കളി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹെവി പ്ലെയറായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല. എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആൾ ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും സംഭവം തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആളിവിടെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നേട്ടാ. ഞങ്ങൾ ഫോം വിളിച്ചപ്പോൾ സിംബാബ്വെ അക്കാദമി ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആളിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജിറാഫ് ഫുൾ സെറ്റപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കട്ടാ. ഇരുമ്പാട്ടാ. പിന്നെ പോർക്കും കുട്ടികൾ ആളുടെ വണ്ടിയാണ് കിടക്കണത് ടൊയോട്ടയുടെ ഹില്ലക്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു ലെജൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ നമുക്ക് സിംബാബ്വേയിൽ വന്നിട്ട്. സിംബാബ്വെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് ക്രിക്കറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെജൻഡിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. ആൻറ്റി ഫ്ലവറിനെ കാണാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആൾ ഹരാരയിൽ എന്തൊരു പരിപാടിക്ക് പോയി കളി. ആൻറ്റി ഫ്ലവർ നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ഉൾപ്പെടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫുൾ പവറിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിക്കിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹലോ. Hello, Santo. How are you? Good, boss. How are you? Fine. Good. You want to hear us, okay? Yeah, he's perfect. Anyway, You want in the shade, or? anyway, since you are with us. Yeah. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ ഹിസ്റ്ററിക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹായ്, ഹൗ ആർ യു? Yeah, good. Nice to meet you guys, and yeah, good to be chatting. ഓക്കെ. Of course, very nice to meet you, sir. And we have 3 questions. We are Okay. very eager to know. Yes, yeah. Okay, the very first thing, what you have to say to the world about Zimbabwe? Zimbabwe is a special place. You know, I grew up, so it's my home country, Yeah, and, okay. and I love it. And of course, having played all my cricket career, I had opportunities to go other places, maybe the UK, but it's such a special place. You know, we live. Look at the weather here. The climate is brilliant. To bring up your families, it's such a lovely environment, very safe country to live in. And of course we've got such beautiful game reserves and Victoria Falls and all these things, and the people are good. I mean, you know, because Yeah, you hear the people are very friendly, very, you know, no one is suspicious. You know, everyone's very welcoming, so it's a really beautiful country. And all the things that I love, you know, I love being in the bush, I love fishing, I love hunting, those things. It's All this, part of- all the all is, activities. Yeah. Last days we had you going to fishing. Yes, yeah, I was in a fishing. No, not only for fishing competition. Competition. Yeah, Oh, yeah. It was a competition. fantastic. Yeah, I like competition. So normal fishing, but competition is good. It's good. Yeah. Okay. Then only we can make it war. Yeah. Okay, like a competition mood. Yeah. Okay. ആൾ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംബാബ്വേയിൽ ആൾക്ക് ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നുകൊണ്ട് മുമ്പ് വേറെ പല രാജ്യങ്ങളിലും കളിക്കാനുള്ള അവസരം ആൾ കിട്ടിയെങ്കിലും ആൾ നിഷേധിച്ചു. സിംബാബ്വേയുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ആൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതെ. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എല്ലാ രീതിയിലും, കാലാവസ്ഥ, ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം, പിന്നെ ജനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും, പിന്നെ എന്റർടൈൻമെന്റ്. അത് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ആളെ സ്വയം സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും സിംബാബ്വെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് ആള് പറയുന്നത്. യു കെയിലേക്ക് വിളി വന്നു, പക്ഷെ ആള് നിരസിച്ചു. ഇവിടെ തന്നെ സിംബാബ്വെക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കളിച്ചു. അതെ. So how many games you have played for Zimbabwe? Zimbabwe, I played 63 test matches and 189 one-day internationals. Yeah, so unfortunately the T20 was not on. T20 was not that there. I played before IPL. I played ICL. It was there. I think 2 seasons of ICL. 2 seasons, yeah. Then IPL started, and then that's okay. Since you have mentioned about IPL, of course, we know after the retirement from international career, you are still into cricket. Yes, we know about that. Yeah. So we are very eager to know you are part of which IPL team. Well, I was coaching Gujarat Lions. So before that, I would probably say I was
I was following many teams. It was hard. You know, because of AB and Virat, I was supporting that time. You know, but then I was Bangalore. I was with I was supporting Bangalore, but also like CSK. Okay. They were my two favorite teams. Okay. And then of course I coached Gujarat Lions. You know, and I was very lucky to have, you know, the guys. I had Jadeja, Suresh Raina, I had McCullum, I had Aaron Finch, you know, I had Jadu there. You know, so it was. You also really, call him Jadu. Yeah. So, and Bravo, you know, DJ Bravo. So DJ. yeah, very. Now it's no more Gujarat, right? Yeah. No, it's no longer. So very special time. And then from there, I did one season as bowling coach with KKR. So I was we do still remember you were sitting in the crew in the KKR jersey. So that was. So now obviously because of being with KKR, I've got a strong connection there, and of course, you know, they've also got some really good players and players who are playing for India. So yeah, that was also very. Of course, you know, the IPL giving more talented players to the Indian team. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മുംബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊടാണ്ട് കുറച്ച് മുംബൈ ഡിഫറൻസ് Only because of that great man, your best friend. Sachin, yes. And look, I think the Mumbai, to me, on you know, if you look at the other players they have, you know, they've got current Indian players that are there. Bumrah, you know, Jasprit Bumrah is I'd probably say is the best T20 bowler, you know, certainly in the pace department that there is with his variations. You know, and you look at their batting is power. Of course, even their youngsters that Kishan, he was with me at Gujarat Lions. We do remember. When they beat Chennai, he scored 140 in less than 60 balls. We do remember that match. And of course, probably the best, maybe outside of in India, the best all-rounder in world cricket, outside of maybe what's his name from England, the all-rounder from England. And there's Flintoff. Now I'm talking Not Best, sorry. Stokes. Stokes. Ben Stokes. I'd say Ben Stokes, best all-rounder in world cricket at the moment, and of course Mumbai Indians have the best, second best all-rounder. Very balanced team, and always been an exciting team to watch. But every IPL team, to be honest, is the whole IPL thing is just, you know, even when you're there. And the thing I love about IPL is everyone has their home team support, but they support the other teams, and especially Indian players. Like when I was at Gujarat or Kolkata, if Virat hit a 4, it was like the home like a home player had hit the 4 or 6. So it was very good. What about your side, Sachin side? What do you remember about him? Sachin, the problem with Sachin is that MRF bat was like this wide. You know, it just seemed like he couldn't miss the ball. You know, I think Sachin, I got out 11 times in my career. He was very difficult. If you didn't get him early, then 100% he was scoring century. His conversion, that was the problem. His conversion rate was very high. So if you didn't get him out early, you knew that he was going to make, you know, he's punishing you and you know, and make life very difficult for you. But you know, the thing I think about Sachin, apart from being such a great player, he was such a humble person. You know, he was never boastful or arrogant, or you know, he's a real human being, down to earth guy, and you know, he was always willing to chat. He never seemed too busy to talk to you. If you wanted to chat to him, he would chat. It wasn't like he wanted to be somewhere else, you know. He very nice guy. So we were very lucky to know him, but very unlucky to have to bowl to him so many times. That's so funny. That's so funny. ആള് പറയുന്നത് സച്ചിനെ പോലൊരു കളിക്കാരനെ പരിചയമുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഭയങ്കര അഭിമാനമുണ്ട്. പക്ഷേ ആൾക്കെതിരെ ബോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ആള് പറയണത്. അത് കളിക്ക്. Okay, now you like which batsman?
Your favorite player? Favorite player? My favorite player, I would say, I mean, AB de Villiers is still The 360. still my favorite player. I just, you know, he just plays shots. AB and Virat. I think Virat more from a classic, just the style. His style is good, but AB for me is just because he plays magical shots. Anyway, I remember you remember Praveen Kumar. We were playing in Bangalore and he was bowling round the wicket Yorkers, trying to bowl Yorkers, and he bowled maybe a full toss like this, and AB de Villiers got down on one knee and he hit it for 6 and it went out the stadium over fine leg. Now in world cricket you can put a bowling machine and take any batsman, Chris Gayle, anyone. There's no one who can replicate that shot. If you give them 100 times opportunity to do that, there's just sometimes you just, you know, there's things, that magical things that he does that you think you're simply saying that like, because of his very it's flexible. like a superhero. He's like one of these you know, like the Marvel superheroes you get to, I think AB de Villiers must be one of them. Power. One more thing, last and final one. The best memory that you can recollect from the matches you played against Team India? Very, very difficult. We beat them. We beat them in an ODI. What's the ground that's got the castle near it? അടുത്തൊരു കൊട്ടാരമുള്ള സ്റ്റേഡിയം എവിടെയാ കൊൽക്കത്ത? Ahmedabad. Should be Ahmedabad. Yeah, I think that's we beat India in an ODI. Jaipur. Yeah. Jaipur, then Jaipur, and then the other one was in the 99 World Cup when we beat India in England in the 99 World Cup. We beat them. That match. Unfortunately, Sachin I think his mother had just passed away sadly, so he wasn't there. But we beat India in a very close match. It was I think Henry Alonga, if you remember, he was a fast bowler. He took 3 wickets in the last over, so that was a special thing because that win, and we beat South Africa in the next game, and we got to the last 6 in the World Cup. So beating India, and that was a power team in those days as well. 1999. Yeah, 1999. So that is the best memory. Those were the best and every time I got Sachin out, it was good. Okay. So you're still in contact with them, Sachin? Not obviously when I see them like playing and stuff like that. To be honest, I'm not very good at communicating with. I keep in touch with a lot of my Zimbabwe friends and that, but I'm not one of these guys who's on Facebook and all of that. Yeah, locally with my friends here. Some of my good friends are cricketers here. You know, people like Raymond Price, who played for Zimbabwe, the left-arm spinner. He's one of my best friends, and many others. People like Groundflower, Andy Flower. I keep in touch with some of those. Alistair Campbell. You know, those guys who are still, and other people like Dirkville June and Dougie Marilia. You know, Dougie Marilia was the first one. You know, they call it the Dill Scoop. But actually Dougie Marilia was one of the first players. He was doing it that time when India were bowling, and Zahir Khan and these guys, they didn't know how to bowl him. He was playing these it's been that time win. Scoop shot, even McGrath in we were playing in Australia, he was playing the scoop shot. And that was before Dilshan was even playing. And also you used to the bowling coach of Bangladesh as well, right? Yes, I was bowling coach of Bangladesh. What about your family? Family, good. I've got my wife and my 2 younger kids are here in Zimbabwe. Son is a cricketer and rugby player. He's played age group cricket for Zimbabwe from under 12, under 15. Under 17. He's the next legend. So he's but he's more batting all-rounder, so that's good for him. Okay. And my daughter's also here. She's finishing her A-levels this year. She's doing her Cambridge A-levels this year. Then my oldest daughter's in UK. Okay. She's just we've had our first grandchild. She's got a young boy, so now we grandparents and are very happy. Congrats. I have a comment about his son. Can I tell in my language? Yeah, you can.
ആളുടെ മകൻ ഒരു സ്കൂൾ മാച്ചിൽ സെഞ്ചുറി അടിക്കുന്നത് കാണാൻ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. വേറൊരു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ ആള് സെഞ്ചുറി അടിച്ചു. 111 ബോളിൽ നിന്ന് 123 റൺസ് എന്തോ മറ്റും അടിച്ചു. നല്ല ക്ലാസ് പേഴ്സൺ ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് ഹിസ്റ്ററിക്കിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാനും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ട്രാവലിംഗ് എപ്പിസോഡൊന്നല്ല, ഇന്നൊരു ലെജൻഡ് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വന്നതാ. അപ്പോൾ വെരി താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ ടൈം. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീജിത്ത് പറയുമ്പോൾ തള്ളലാന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഞങ്ങൾ മുമ്പ് 2-3 കൊല്ലം മുമ്പ് മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നിരിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളത് നോണയാന്ന് വിചാരിച്ചേട്ടാ. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കളി ചേഞ്ച് ആയേ. എന്തായാലും താങ്ക്സ് ഞങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ വക. അപ്പം അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററിക്കിനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരിക്കോ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരിക്കോ. എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തോളൂട്ടാ. ട്രാവലിസ്റ്റ പവർ വരട്ടേട്ടാ. അല്ലേ പവർ വരട്ടേട്ടാ.